Hello viewers, respected teachers, good morning and welcome back to English and Educational Updates. Well, in this video we will be exploring SSC 10th class examinations 2022-2023 academic year official model papers, how to download 6 model papers from Board of Secondary Education website. We will also look at English language blueprint with question paper pattern and analysis with some interpretations from the grammar and vocabulary and reading section. Wish you all happy learning and keep learning. Let's get started. Please do subscribe and encourage us to do more educational videos. Now let's go to the circular which was released by Honorable Director Government Examinations Andhra Pradesh. So it says that from this academic year we are going to have 6 paper pattern and for SSC public examinations, and all the model papers are downloadable from this official website www.bsc, which stands for Board of Secondary Education ap.gov.in. So go through this circular and get more details from this website. Now let us look at the website and discuss how to download the papers. So please go to bsc.ap.gov.in and go to SSC Public Examinations 2023 subject wise model paper and question paper and blueprints. Once you click on this, it will take us to the next home page or web page, and it will direct us to download all the model papers from starting with first language Telugu to social paper 1 and paper 2, which is now clubbed as one paper, and you can click on this link and download them easily. Now let us look at English language question paper exclusively in detail. So once I click on that, I get it downloaded, and now let me explain how to interpret, how to analyze English language paper 1 and 2 as it is clubbed as one paper for 100 marks. So dear students, the time allocated for this examination is 3 hours and 15 minutes, and the instructions we need to read carefully so that we don't make or commit any errors or mistakes. So this question paper has 35 questions which are divided into sections A, B, C. Section A meant for reading comprehension, section B meant for grammar and vocabulary, and section C meant for creative expressions. Answer all the questions on a separate answer book supplied to you. So there will be single answer booklet which will be supplied to the students, and there will not be any additional answer scripts provided to you, and 15 minutes exclusive extra time for reading the question paper and understanding the contents of the question papers. So answer all the questions of section B. This is very important to note down in the same order at one place in your answer book. So section B లో ఉన్న క్వశ్చన్ పేపర్ ఐటమ్స్ కి ఒకే చోట ఆన్సర్ బుక్ లో రాయమంటున్నారు. సో లెట్ us now go through the section A contents. So dear students, can you all understand the instructions clearly? Now let us go to section A, which is meant for reading comprehension. So మనకి 1 to 5 లో ఒక passage. This passage contains 2 paragraphs from the lesson Rendezvous with Ray. So Rendezvous with Ray lesson నుంచి 2 paragraphs ని ఇక్కడ passages గా ఇవ్వడం జరిగింది. So what we are supposed to do is we need to read, reread and understand the meanings and understand the context, understand the characters from this passage, and we need to attempt 2 WH questions and as well as 3 multiple choice questions. Very easy, dear students. Passing examination is like a cakewalk, but scoring above 90 marks needs some extra efforts. So మనం ఈ యొక్క ప్యాసేజ్ని one important fallout of this friendship was the establishment of Chitrabani, a communication and film institute. So I am not going to dwell upon more time on this reading the passage. I will directly hit the answers. So read
read between the lines and read beyond the lines sometimes by understanding the key vocabulary presented in this passage. Now let us look at the questions. Answer the following questions. Whose friendship was referred in the passage? పై ప్యాసేజ్లో ఎవరి యొక్క ఫ్రెండ్షిప్ని మెన్షన్ చేయబడింది. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రెండ్షిప్ బిట్వీన్ సత్యజిత్ రే అండ్ రాబర్ట్. వాట్ వాజ్ చిత్రబాణి? సో ఇట్స్ వెరీ డైరెక్ట్. ద ఆన్సర్ కెన్ బి డైరెక్ట్లీ లిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద passage. It's a communication and film institute. Now let us look at very easier questions, multiple choice questions 3 to 5. How was Ray connected to Chitrabani? Ray was the founder, Ray was the co-founder and advisor, Ray was the director. So answer is Ray was the co-founder and advisor. Who made the initial funding for Chitrabani? So is it are they Canadian agency? Is it India? Is it West Bengal? So answer is A, Canadian agencies. How did Robert use Chitrabani? So answer is Robert produced documentary films. Like this we can answer the questions in this model question paper. Now 6 to 8, it contains a stanza from the poem, and the poem title is Will the Dreamer Wake? So this is very very humanizing and very appealing for environmental protection and biodiversity, promoting biodiversity. So read the stanza carefully twice and understand the context and the theme of the poem and answer the questions. So here are multiple choice question. Why did the song thrush weave a nest? So answer is to hold her eggs. It is clearly interpreted from the first two lines of the stanza. She weaves her nest to hold her clutch. Now let us go to second question of the stanza. Why could the chicks be last ones ever? Because their number is decreasing, as it is clearly mentioned in the poem. Who may not know of song thrush forever? So forthcoming generations will never be made aware of this. So answer is grandchild. Now let us go to 9 to 10 questions. It is a passage from reading C, and here the title is Cocoa Village, Nigeria. So this passage can be read at your own pace and understand the context, characters and theme, and the answers can be written easily. And as you all know that it is also multiple choice questions. We will discuss the blueprint in the upcoming pages. So appropriate. How did the young boy know about the poisonous chemicals? So because he studied about the chemicals in his university. Why did Sunday Nana and others think the boy was mad? Can you recall? Because he always talked to himself, looking all day at the drums. That is the appropriate answer. Now in this section A, reading comprehension, we also have study skills, which may have different types of questions. But in this model paper, we have got the poster, reading of a poster. Study the following poster and answer the given questions. So what is the name of the exhibition? Here it is very easy. Look at the poster and answer the questions. So Hastakala. Who is conducting the exhibition? So it is clearly vivid in this poster. Manya organization, an association. It is not very clear, but you can get nice print in the public examination. Who is conducting the exhibition is Manya. Who makes the sales in exhibition? So who makes, here is clearly mentioned, direct sales and live demonstrations from artisans. So A is the right answer. How many days is the sale conducted? So here 14th to 24th, and but as here it is clearly 11-day handicraft, an exclusive 11 day. So 11 days is the answer.
Pick out the right statement here. So here toys are not mentioned directly and decorative items are not maintained directly, and books, but books are not at all mentioned. So handlooms, decorative toys, okay, but books are not mentioned. So right answer is the sale is to exhibit the art and culture of different states in India. With this, we complete the reading comprehension. Now let us go to grammar and vocabulary section B. So combine the following sentences by using who. Victoria, who is a precious girl, loves her grandfather. Change the following sentence into passive voice. Iyer invited Kalam to dine in his house. So ఇది passive tense like మార్చాలి. ఇది మనకి invited అనే ఒక వర్బ్ ద్వారా ఇది past tense లో ఉంది. So we take the help of was plus V3 plus by. So Kalam was invited by Iyer to dine in his house అని చెప్పవచ్చు. సిన్స్ ద్వారా మనం ఈ సెంటెన్సెస్ని కంబైన్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ హాట్ టుడే, వీ క్యాన్సల్డ్ అవర్ టూర్. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హాట్ టుడే, సో ఇది మనకి ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఫెల్ట్ అండ్ it has still some life, so we make use of present perfect tense here. Since it is very hot today, we have cancelled our tour. మా టూర్ ప్రోగ్రామ్ని క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం. Fill in the blanks with suitable prepositions given in brackets. So ఇక్కడ Madhu got a job by means of his own abilities and skills. అతని యొక్క సామర్థ్యాల నైపుణ్యాల ద్వారా మాత్రమే మధు జాబ్ తెచ్చుకున్నాడు. She listened always follows to all my problems. Listen to takes the preposition to. Fill in the blanks with suitable forms. So here he stopped his business as he went into debts. అతను అప్పుల్లోకి కూరుకుపోవడం వల్ల అతని యొక్క వ్యాపారాన్ని స్టాప్ చేశాడు. ఇక్కడ మనం హ్యాడ్ అనేది వాడము, ఎందుకంటే ఏది ముందు జరిగింది అనేది ఇక్కడ మనకి రెండో ఎగ్జాంపుల్ అయితే క్లియర్గా ఉంది. ద ట్రైన్ హ్యాడ్ left the station before we reached. Your sister passed the written exam. Advise her. So advise her. You should get prepared well for the interview అని చెప్పవచ్చు. So 2 marks. Change the following into polite request. A boy to his teacher, help me solve this problem. ఇక్కడ help me to రాలేదు, ఇక్కడ help అనేది bare infinitive గా వాడడం జరిగింది. సో help me solve this problem. దీనికి can you help me solve this problem or could you please help me to solve this problem. టు వాడచ్చు, వాడకపోవచ్చు. ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం అనొచ్చు. సో ఇక్కడ 23rd లాంగ్వేజ్ యూసేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్, లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడము. ఐ హ్యావ్ నో మనీ టు బై దిస్ డ్రెస్. సో ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇనాడిక్వసీ అంటే తగినంత డబ్బులు, సఫిషియంట్ మనీ లేకపోవడం ఇనాడిక్వసీ అని చెప్పవచ్చు. సో యూ మే లీవ్ ద క్లాస్. సో ఇక్కడ నీవు క్లాస్ నుంచి వెళ్ళవచ్చు అనేది గివింగ్ పర్మిషన్. బి is the right answer. Now 24. Read the paragraph and write synonyms. ఇక్కడ synonyms-ని మనము రాయడం. So wondering means here thinking curiously. Fodder means dry grass. Campaign means synonym is movement, ఉద్యమం. ఇక్కడ మనకి రెస్టోర్ అనే పదం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, మళ్ళీ ఇక్కడ రీహాబిలిటేట్ అనే పదంతో కూడా రెస్టోరే మనకి నియరెస్ట్ సినానిమ్ అవుతుంది, అంతేగాని సపోర్ట్ అవ్వదు. సో ఈ విధంగా 24 సినానిమ్స్ రాయొచ్చు. 25th మనకి ఇక్కడ యాంటోనిమ్స్, ఆపోజిట్ వర్డ్స్. ఇక్కడ బేర్ అంటే ఇక్కడ కవర్డ్, బేర్ ఇన్ఫినిటీ ఉన్నాం కదా. సో బేర్ అంటే ఏమి లేకోకుండా కప్పి ఉంచడాన్ని కవర్డ్ అంటాము. రిజెంబుల్డ్ అంటే పోలిక, దానికి ఆపోజిట్ డిఫరెన్సెస్. నోటీస్ అంటే శ్రద్ధ వహించి దాన్ని నోటీస్ చేయడము, అంటే దాన్ని చూడకుండా ఇగ్నోర్ చేయడం. నోటీస్ అంటే ఇగ్నోర్. అన్ఈవెన్, ద రోడ్ వాజ్ అన్ఈవెన్. అదే బాగా చక్కగా కనిపిస్తే ప్రాపర్లీ అరేంజ్డ్, ప్రాపర్లీ అసెంబుల్డ్ అంటాం. సో అన్ఈవెన్కి అసెంబుల్డ్ అనే మీనింగ్ ఆపోజిట్ వస్తుంది. సో 26th ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజెస్. డెస్పైట్ దీస్ డిసడ్వాంటేజెస్ he possessed great innate wisdom, here possessed, and a true generosity of spirituality. 27th. So
some wars are fought, F-O-U-G-H-T, because C-A-U, because the environment is degraded. So Nick's father was a computer programmer, M-M-E-R, accountant, A-N-T. So here wrongly spelt word. As per British dictionary and UK dictionary, it is TL, mantelpiece, but it is also pronounced in other continents like US. It is also correct, but this is very ambiguous. But in these four words, you can have this as a wrongly spelled, and TL is the spelling pattern, MANTLPIESC. And here didactic, C is missing. After A, C should be there. Didactic, DIDACTIC. And 30th, dissuade. From the dictionary entry, what is the parts of speech అంటే ఇక్కడ మనకి verb గా ఇండికేట్ చేయబడింది, and its meaning is కన్విన్స్ చేయడము, నచ్చ చెప్పడం, to persuade somebody not to do something. So this is the meaning directly lifted from this dictionary entry, and its parts of speech is verb. Now arrange the following words into the correct heading. So positive qualities and negative qualities. Let us look at the positive qualities, and automatically we can separate negative qualities. So reliable, నమ్మకమైన, is a positive quality. Cautious, జాగ్రత్త వహించడం, జాగ్రత్తగా ఉండడం. Smart, చాలా తెలివైన. తర్వాత ట్రస్టింగ్, నమ్మదగిన, ట్రస్ట్ వర్తి అంటాం. అదేవిధంగా బాసీ, రూడ్, లేజీ, క్వారల్సమ్ అనే నెగిటివ్ క్వాలిటీస్. సో నౌ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్. ఆమ్ని ప్రజెంట్, one who is present everywhere. Spendthrift, one who spends too much. Verbose, using more words than needed. Documentary, a film that gives facts about something. So documentary అంటే దాంట్లో చాలా రియలిస్టిక్ పీసెస్ ఆఫ్ న్యూస్ ఐటమ్ ఉంటుంది, దాన్ని డాక్యుమెంటరీగా చేస్తాం. ఈ విధంగా మనము సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బిని అనాలిసిస్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ సెక్షన్ సికి వస్తే ఇక్కడ మనకి ఒక కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ మూర్తి అండ్ ద రిపోర్టర్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ గివెన్. సో ఇక్కడ కాన్వర్జేషన్ అండ్ డైరీ ఎంట్రీ. సో మనకి ఇక్కడ మీకు ఈ బ్లూ ప్రింట్లో కూడా ఏ లెసన్స్ నుంచి అవకాశం అనేది కూడా ఇక్కడ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. సో యూ హ్యావ్ రెడ్ ద లెసన్ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఆఫ్ యూనిట్ 1. Narayanamurthy became a pioneer of Indian software industry and was responsible for information technology wave. After his success, సో అతని యొక్క విజయం తర్వాత రిపోర్టరు నారాయణమూర్తి మధ్య కాన్వర్జేషన్. సో వీ విల్ డిస్కస్ ద ఆన్సర్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో, బట్ వీ విల్ జస్ట్ స్లైట్లీ టచ్ అపాన్ దిస్ కాంటెంట్స్ ఆఫ్ ది క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో వంగరి మత యొక్క ఎంపవర్డ్ నేచర్ని, కాంపిటెంట్ ఎన్వైరన్మెంటలిస్ట్ని ఇక్కడ డైరీ ఎంట్రీలో నమోదు చేయమంటున్నారు. తర్వాత సిడబ్ల్యూఎస్, చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్, మీ స్కూల్లో ఒక పీపుల్ లీడర్గా సిడబ్ల్యూఎస్ని పిల్లల కోసం డొనేషన్ కనెక్ట్ చేశావు. ఈ యొక్క అంశాన్ని లెటర్ ద్వారంలో ఏ విధంగా సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది, ఈ 3rd డిసెంబర్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ ద డిజేబుల్డ్ అనే అంశం పైన ఏ విధంగా సంఘటన లేదా ఆ ఈవెంట్ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేశారు, వాట్ ఆర్ ద హైలైట్స్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్ అండ్ హౌ డిడ్ యూ సెలబ్రేట్ దిస్ డే, యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. నౌ 34A అయిపోయింది. నెక్స్ట్ బి, బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ ఆఫ్ మిస్సెస్ సుధామూర్తి, చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ నారాయణమూర్తి. ఆ యొక్క డీటెయిల్స్ని పారాగ్రాఫ్ రూపంలో బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్ వేయడము. తర్వాత ఫ్రేమింగ్ WH క్వశ్చన్స్. An old tiger ran through the rain looking for shelter. So why did an old tiger run through the rain అని చెప్పవచ్చు. సో why did, ఎందుకు అది ఒక వర్షంతో తడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంది. Looking for shelter. What happened to the tiger during the rain, లేదా after the rain అనొచ్చు. లేదంటే what was the condition of an old tiger after the rain, how did he look after rain అనొచ్చు. He was wet and cold. While hurrying to his shelter, what did the old tiger see అని చెప్పవచ్చు. With a great sigh of relief. So where did the old tiger reach అనొచ్చు. లేదంటే how did the old tiger reach the shelter అనవచ్చు. ఇక్కడ మనం ఏదైనా కానీ ఆన్సర్ వచ్చే విధంగా చెప్పవచ్చు. సో what did the old tiger hear
ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ద షెల్టర్ అనవచ్చు. సో ఈ విధంగా WH క్వశ్చన్స్ని మనము కేర్ఫుల్గా WH క్వశ్చన్స్ కానీ ఇంకా హెచ్ వర్డ్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఫ్రేమ్ చేయవచ్చు. ద లాస్ట్ ఐటమ్ ఈజ్ డిస్క్రైబింగ్ ద average monthly rainfall in the months January to June 2018. సో ఒక పేరాగ్రాఫ్ని బార్ డయాగ్రామ్ డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఆ యొక్క రైన్ఫాల్ సీజన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. సో దీస్ ఆర్ ద బ్లూ ప్రింట్స్ ప్రొవైడెడ్ ఫ్రమ్ ద BSc site. Everything you can download from this website and explain the process to your students. So with regard to English language question paper analysis, blueprint is here. Question number 1 to 5 reading A, 2 questions and 3 multiple choice questions equaling 10 marks. 6 to 8 poem or prose, 3 multiple choice questions equaling 6 marks. 9 to 10 from reading C, 2 MCQs equaling 4 marks. And from question number 11 to 15 study skills having poster or any other discourse, 2 WH questions and 3 multiple choice questions carrying 10 marks. Section B, we described all the grammar points. So look at this page and note down the important grammar and vocabulary topics. And here important thing is refer to the units also prescribed. So you can say that these are the grammar and vocabulary items will be extracted from these specified units. So you can pay more attention to this blueprint, get it printed and make use of this blueprint for your excellent marks in the upcoming SSC public examinations. So creative expressions, conversation, diary entry, letter writing, biographical sketch, framing WH questions and information transfer. So anyone can attempt easily WH questions. So with this we conclude the video. Wish you all happy learning and keep learning. Thank you very much for watching. Please do subscribe and encourage us to do more educational videos.